Hallelujah. Skadabi Skadash Meraba. Madi Baraki Kusebi and Dikma Kusebi, Smart Kukanebi Kareme Shike. Raimono Bemekono Bekede Hobre Israel, Bagalab Sman Paris Meru, Amen. Shemir Alam, Sababi, Sababi, Madi, Sebi, Salebi, Salash, Medical Shabi, Elam Kobakasa, Shiraz, Bekasa, and Yamasa, and Miranda, Madi, Ru, Amen.
Baruch atah Adonai, Eloheinu ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, גומר חסדים טובים, קונה חוק, וסוחר חסדי אבויס, ומביא גואלים ביניהם למען שמו באהבה, מלך עושה ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם, אתה גיבור לעולם נעלי מתי משים, אתה רב להושיע, משיב הרוע ומוריד הגשם, מפקחיים בחסד מקיים משים, ברחמים רבים, סומך נוכלים, ברופא חולים, ומתיר אסורים ומחיים ונסוי. לישני עפר, מי כמוך בעל יבורוס, ומי דומה לך מלך ממיס, ומחיה ומזמיע ישוע בני מה נתן לך חיות מייסים. ברוך אתה אדוני, ומחיה המזיק. ברוך תמר ממקומו. כזו לאמור, הללויה, אתה קדוש, קדוש, קדושים בכל יום, וחללות הסלע, ברוך אתה אדוני, חי הקדוש. אתה עומד עליו לאנוש בינה, עמנו מכאן, אדוני בינה ולעז, ברוך אתה אדוני, ואין הדס. שמן רבינו לסלחך, וקרבנו מתנו לעבודתך, ונסירנו בשובה שלם על לפניך, ברוך אתה אדוני, ועושה בישובה. סלח לנו אבינו קטנו מכל לנו מכנו כיפתנו כי אותו וסלח קצר ברוך אתה אדוני חנון המרבה לסלוח ועינינו בריבה ריבנו ובך מוכן למען שמך כי אותו וסלח קצר ברוך אתה אדוני גואל ישראל חיינו ענה ונרופאנו שיהנו וננשא כי תהילתנו אתה ועליה רופאה ורפואה שלם על הכל מקוסנו כי אל מלך רופא נאמן ורחם הנצח ברוך אתה אדוני רופא חולי עמו ישראל ברך עלינו אדוני אלוהינו עץ השנה הסוד ויעץ כל מיני ועשה לטובה ושם חל ומטה לברכה על פני האדמה ושמנו מטובך מברך שנעשינו כשנים הטובות לברכה כי אלתו ומטיב אתה ומברך השנים ברוך אתה אדוני ומברך השנים סליחה בשפע גדול ארצנו ושמנו לקבצנו העם מהבוקר חוץ הארץ לארצנו ברוך אתה אדוני ובית לעמו ישראל שבה שכתנו הראשונה והראשונה ותנסה ממנו יגון והנענך הוא לא עלינו אתה אדוני לבדך בחסד וברחמים בסדר ומשפט ברוך אתה אדוני מלך וחסד יקר ומשפט ושניר תהי סיבה בחוק המינים בחוק הצדדים כרגע ובדו לכל הרבה עמך מהרה יגרסו מלכות הרישה מהרה תעקר ושבר ותמגר ושניע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני אויבינו מתניע צדיקים צדיקים ועל סימי עמך בישראל ועל פרטך ועשר צורכם ועל גרי הסדר יהמונה בעלינו יהמונה רחמך אדוני אלוהינו בשם שכר טוב לכל חבותכים בשם הביימת בשם חלקנו עמנו לעולם לא נבוש כי בך בתגנו ברוך אתה אדוני ישנו מכלל הצדיק אדוני נרכה ברחמים תשוב וסכום ושכך אשר דיברת וכסד אבי ידיך מהרה ושכת אחים ובני אותה וגרוע בימינו בניין עולם ברוך אתה אדוני בני ירושלים ושם את אבי עבדך מהרה סזמיה בקרנו תרום בשעשיך כי לשעשיך קיווינו כל היום ברוך אתה אדוני מזמיע קרב ישוע מה קולנו אדוני אלוהינו אמן וכן עלינו ותבל ברחמינו ורצון עסק לסנו כי את שומע תפילות ושמאלני אתה ומפניך על כן ורגען אל תשיבנו כי אתה שומע תפילות כל פה ברוך אתה אדוני שומע תפילות ועשה אדוני אלוהינו בעמק ישראל ויסלצן שאר והשב העבודה לדביר וייסך וייסי ישראל וספילסם באהבה תקבל ברצון ושכי לרצון תמיד עבודה ישראל עמך ושם עינינו בישועך לציון ברחמים אתה ברוך אתה אדוני וחסיד שכנסו לציון אמן שיב היינו נשואים ביתך מסכת של כל יום עמנו לאל מסכת של בבוקר בסדרים הסוף כי לא כלו רחמך נוראים כי לא סמו חסדיך כי מעולם כי נולד
אלו כולן יסברא יזרמה בהתנשא שינך מכן תמיד לעולם באף וחוק הידות הסלק הידות שינך הגדול לעולם כי טוב האל ישועשנו וישועשנו סלק האל הטוב ברוך אתה אדוני שינך ולהם נאה להודות שלום טובה ולכה חיים חיים בחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו קראך באור פניך כי באור פניך נשאת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ולחווה חסד וצדק וברחם ורחמים וחיים ושלום בטוב בעיניך לברק אס עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך ברוך אתה אדוני ונורא עמו ישראל בשלום אמן. Sarno midzacho. Shubare שים שעשינו וששמנו מאמר קיים ויקרא בשם אדוני בשם נאמר מסרנו לכי שם על דבר כבוד שמך והצילנו להפר אף עושנו למען שמך סתדה והסתדה שמי רבה עמדי ברק ועושה בעמדיק מחוסה בישמר כוגנה בגלי נשיקה במכונו במכונו בתת לכל בישראל בגלה ובזמן קריב ויראו אמן סלב וסלק שמרי קלישה בריתוק וחסר ונאמץ את העניין ברמה ויראו אמן וספון בכל בכיס ישראל בגלה קדם אבוכות די תשמעיה ויראו אמן יש שלם הרב תשמעיה ביניים כמיר עליך ועל כל ישראל ויראו אמן עושה שלום ורומם הוא יססנו עלינו על כל ישראל ויראו אמן לא יצא לכיגורים שוי במיסה דרס דילה יסמאי מה עכשיו? ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ויום ההוא יגיע אדוני אחד ושמו אחד יתגדל ויתקדש שמרבה יעמד וידרך ועושה וימליך מחוטה בעצמה פוגעני מקרא משיחי ויכון ומכון וכל ישראל בעגלה ובזמן קריב ויראו אמן שמרבה ומבורך כולם במעשייה ברח והשתבח ויגבר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמזק וקדושה ובריחו אלא מכל ברכתה ושירתה ותושבעתה ונחמתה אמן אמן יהי שלום הרב משמיא חיים טובים עלינו וכל ישראל ידעו אמן עושה שלום אמונה ויעשה שלום עלינו וידעו אמן שהיה ראשון כיסבוי לא יתאבס ובר לעבדו ליאב אז זה אני אצבע אני אסיסטי אני אצבע אני אצבע יחד ידיש מסע וסמית האחר כשאתה שחד שחד אבל זה נקרא שתידו חלצם אפילו וכאן תקשיס מקומני ארתה במה חשב אלה מה ידיכו מי ובמה איתי ועד שלום לרב יצא הקדש ברוך זה הקדש לא פרט לפעמים זה שאתה זה מצית גוי להגנת סיידו בידי
תתקדש שמי רבה, אלמה דיברה חירותי ואמלי מחותי ואסמף קנה מקנה משפי, חי יכונו ומכונו חיי לכל בית ישראל, וגלה וזמן קריב ואמרו אמן. אלה מכל וחטא ושיטתה וסתתה ונקמתה תמירה מרמרי על ישראל וערב ענן ועד יהיה לכון לכל שלמה רבה, חנה וחוזה ורחמים וחיים ערפים, זנה רבחה וחתימה, תרם אברהם וישמעיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמעיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ימומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. Tonight's learning is Eloi Nishmas Avram Ben Naim Ben Sadia, whose Yortzeit is today, the Shama Shav and Aliyah, and the elevation of the soul of Elsie Nisim, and the Shama Shav and Aliyah. Also, Reverend Meir Strauber, who comes here a lot at night, sitting Shiva for his father. He was here Shabbos, his father was in the hospital, and yesterday the funeral was in New York, and he's sitting Shiva, and ready to go. I'll send you over the information. In his home in North Miami Beach. I'm going to go there in the morning for Shabbos, before Shabbos here, so I might be a few minutes late. So. Also, if anybody knows Isaac Imanu, he comes by once in a while. Isaac Imanu, also sing Shiva. Reminder that Thursday we have tomorrow night we have the wine tasting. That's right here. How do we have? Like Rashi wines, right? You can taste Rashi wine? No. No, not Rashi wine? I'll do that back. I'm going to show you something in my car. So you're going to show us. You'll see. Give us some case of Moscato, that's only one. All I want is a case of Moscato. Chocolate Moscato. And that's tomorrow. All right. Also, I apologize for our foot-by-foot website, Bill Kamala, but everyone wants to dedicate a foot in the building. Still some glitches. We put it out. We made it live yesterday, but there's still some glitches. So we'll try doing anything on it. There's a problem on it. Huh? The secrets of wine. Yes, tomorrow night after the class, you could, after the wine tasting, you could join our YJP for a class on wine. Okay, so most people or something, just to get an idea. All kosher wine. So come tomorrow, we'll be tasting between 20 or 30. You can show me whatever time I do. 20 or 30 different wines usually. We'd have the owners of Maariv Winery here, the couple. And the owners of Maariv. Maariv is a lychee and passion fruit. It's wine out of fruit, besides non-grape fruit. Question: when does it? tomorrow. When does the wine become kosher? So wine, on the one hand, Starts off kosher. on the one hand, wine is just one ingredient. It's grapes, and grapes are kosher. All grapes are kosher, no matter where they're from, are kosher. But wine has something which no other fruit has, and that is, truth is, all fruits that come from Eretz, so all fruits that come from Israel have laws. Not just any fruit is kosher, because there's certain types that have to be taken from the food that we're not allowed to eat from that fruit. It's not, if there's types weren't taken, even in today's days. Or let's say, fruit during the Shemitah year coming from Israel is a problem. Otherwise, all fruit in America is not a problem, unless also it's from the first 3 years. First 3 years. But most fruit you're getting in, fruit you're buying in the fruit store is not from the first 3 years of the fruit tree, so there's nothing to worry about. Grapes is different. What I meant was, when you plant the seed, does the seed have to be planted by? No. Seed can be planted by anybody. The grapes can be by anybody.
bottom line is the festival, it's a Jew made it properly. And the kavana, it shouldn't be used for idol worship. Same with the wine you make from fruits also? No, not wine for fruit. Wine for fruit, it doesn't matter. So you can drink it. Wine for fruit, no, it's not. No, it's not the halacha. There's some people do that. It's not the. It's not the. It's not the halacha. Gedaliah, that is not the halacha. No, absolutely not. Some people do it that way, but that's already a chumrah. It's not the halacha. What? So the wine is the fruit wine? No, fruit wine. No, fruit wine could be. There's no Jew has to be involved in the fruit wine. What's not halacha? You don't have to keep Shabbat to make a wine. Also. That's a chumrah. That is a chumrah. It doesn't make it yain nesach. Shabbat is not allowed. The festival doesn't keep Shabbat. It's not allowed to keep wine. It's halakha. Okay, that's not maker adin. It's not. That's a chumrah. It's halakha. Whatever. Want to ask me? I'll cover. Sorry for the question. If the fruit tree, a regular fruit wine, does not fall under that category, and it could be made. It could be made by a non-Jew. Could be made by anybody. The only thing that there is that is by grape, that juice that comes out of grapes specifically. It is something grapes that the juice that comes out of grapes. I mean, we'll talk about more about it tomorrow. Tomorrow we're learning about wine. We'll learn about it tomorrow. But yeah, specifically there it has the idea of Sacramento, right? There's a city in California called Sacramento because there's privately grow grapes over there that are used for wine. Well, Sacramento comes from sacred. Sacred, right? And the license, we have a license here to buy wine tax free. It's called Sacramento license. Sounds holy. And the reason it's specifically for places of worship that use wine. So gesund. We use wine for something holy. Over here in Shul, we use it for Kiddush, for Havdalah, for a bris, by a wedding. Not for pleasure. Not for pleasure. For Purim. For pleasure also. For Purim. But there is a mitzvah. It's a mitzvah. Therefore, the government cannot tax you on something that's a mitzvah. Just like they can't tax you on mezuzahs and tefillin. They can't tax you. They can't tax you on a mitzvah. In other places of worship, They do. We gotta explain them. It's a mitzvah to eat. Also, food, you're not taxed on food. Food, you're not taxed on. Only junk food. No, it's not Junk food you're taxed on. Soda you're taxed on. Eggs, you're not taxed on eggs and meat. Chicken. Also, they charge tax now on religious thing. No. Well, and what? Place. Books and everything. A book is different. Yeah, but it's. I guess you have. Talis? I don't think. Yeah, they do. So how does it work in the grocery store? Everything. So they charge tax on everything. Does he pay the tax? Officially on a mitzvah, you don't charge tax on it, and that's why wine. Okay, I don't know. Retail, you're gonna go. You go to any store, you're gonna pay taxes on the retail to buy wine, unless you have the Sacramento license, which is. But then you would have to show your certificate. You have to show your certificate, exactly, which is what we have on file with the wine company. We have our certificate on file. They need to cover their. Of course. money. But anyone who's buying wine in the store. So wait a second. What about churches? If they buy wine, Same thing. They can get a Sacramento license. Okay. So now wine obviously is used lahavdil in their places of worship. In their church, they use wine and wafers. I think. I don't know. What about alcohol? Alcohol, no. Alcohol is a different license. But alcohol, you don't get a Sacramento license. That's not Sacramento. It's a liquor license, which is different. And we don't get shuls a liquor license. That is for restaurants, hotels. God's willing, we just designed a bar on the roof in the building. Whoa. And a beautiful little bar. Playground gonna be up. That too. But while you're on the playground, the kids need their toys and the adults need theirs. It's going to be similar to Who is going to be the What? Who's going to be the Oh, Maariv. We're better. It's not the Maariv.
These guys are bad firemen. We have bathrooms on the roof. We have sinks on the roof. They didn't have sinks even. We have, yeah, we have bathrooms. We have You're gonna put the sukkah? three, huh? Sukkah, no, sukkah will be downstairs. They will do a sukkah there also, but with the wall. Drinking all day long. You have a good one over here. I hope. We'll find out. Why you hope? It's not the same guy. No. How can it? Hey, we gotta learn one little thing. We got, huh? Oh, No learning. huh? Yeah. It's word, I didn't know that. Yeah, crazy. Remember the first party they had there was I don't even really feel it. You know, You feel it? You know in Israel what happened? Yeah, but they said the structure was good over here. It wasn't a structure issue, it was a feeling issue. Yeah, but who wants to take a risk? Won't take a risk. They had it tested. They said it was structurally fine. So it was a matter of feeling. It wasn't a matter of people getting nauseous. I thought it was like more. No, it wasn't a structure issue. It's a structure issue, but it wasn't a safety. It's a structure issue. You know what he's talking about? About the Yeah, but it's not a safety issue. I was told. No. It's not. It's just it's because of you were at a party the here. jumping. They, the acidic or Any dancing. all that jumping. Well, dancing on walls is different than jumping. Right. It's a cheap building. Is it cheap? That's why it was. They didn't do it cheap. No, it's like $12 million. It wasn't about money. I don't think it it's was about how it was designed. Whatever. About a building. It's a movement. The repair is like $3 million. Yeah. Insurance coverage? I don't think so. I don't know. Daddy's an engineer. Architect. It's not cheap, but this is a No. No. It wasn't done. It wasn't the issue. For certain use doesn't mean that you save money in doing it. It wasn't cheaper that way. The building was designed for normal use. This is not normal. That building is not it's gonna be You see that? I right away told them. Alright, let's learn one thing. You just said I'm not getting a chance to any learning nobody tonight. told the architect or you. As long as everyone's having fun. Somebody. Okay, I started on the all right, let's hear some. Can I do Jewish history? And then we'll go back. Find out who died tonight. Not every. Yaakov Elohim. So, Chi HaMelech. So what? So tonight in Jewish history, tonight is Chav Zayin Adar, 27th of Adar. In 1992, 5752, on the 27th of Adar. I remember I was at just a little before this time, around an hour ago. I was in detention. You were in detention? That was early Torah. I was in 8th grade. Oh, okay. I know what I did. I remember what I did. It wasn't detention worthy. You want to know what I Did did? the Rebbe recover though? That's We had a English. Our English teacher's name was Mr. Safir, and he was there. I guess our monitor or whatever for gym also. And he used to do the same thing every day. Gentlemen, recess is over. He used to do this thing like on a high pitch. Anyway, so he was about to, like, it was his time, and I went, "Gentlemen, recess is over." Keep him in detention. I think it is. No big deal. Ask your wife what you're Maybe, I don't know. Whatever. In any case, it was the middle of detention. I won't lie. I was kicked out of class many times, etc. not you. You're not the only one. It's no big deal. I was never kicked out. In any case, in the middle, someone
so in the middle, someone, so the way this teacher worked is during detention, you couldn't do anything. Maybe you waste your time. You were chazing mishnayos anyways. Right, exactly. No, I would always have something to do. I couldn't have them important and crazy article. But anyway, but someone, there was an announcement made. Someone announced in the hallway that at the Rebbe was at the and the Rebbe there was a Rebbe class was a stroke, and he allowed teacher us to say Tehillim in the middle of detention. He allowed us to say Tehillim. So he gets some reward for that. But let's get into Maariv. So I'll tell you more about the history that happened that night. Scary. Huh? Scary. It was very scary. But just one quick story that happened that night. So the first responders, the Allahs in Queens, the first responders that came were Hatzalah of Queens. Hatzalah comes first to everything. Hatzalah of Queens responded first. And they wanted to take the Rebbe to the hospital. The Rebbe didn't want to go to the hospital. Same thing when the Rebbe had a heart attack in 77, sorry. Also then, the Rebbe did not go to the hospital. They brought the hospital to the Rebbe, but the Rebbe didn't go to the hospital. They didn't want to go to the hospital. And so Hatzalah Queen said, you're the Rebbe, but you had a stroke and we have to take you to the hospital. And their ambulance wouldn't start until Hatzalah of Crown Heights came and they transferred to the other ambulance. And as soon as they transferred the ambulance, Hatzalah of Queens ambulance started no problem. I heard the story from the person who was there firsthand. He didn't give you stressy. Avi's, anyway, more about it tomorrow night. Actually, his nephew, my cousin, just made 10 weddings in like yesterday. So he's having 10 weddings, so one after 10 Maariv, page 118. Tomorrow night, oh, we have the wine tomorrow night. So we'll bring during the wine tasting. Do a little bit of that. Fazim for Maariv calling once. Fazim for Maariv calling twice. Fazim for Maariv. Isaac went on, right? Ruby went on, right? Only two on. Huh? Of course we want. Page 118. Go ahead. You know why they were you were like me. I'm like that. What do you mean? Family? You couldn't sit. Adonai Shiyam El Yaneinu Yem Koreinu, Adonai Shiyam El Yaneinu Yem Koreinu. Is that always going to be Rabbi? Amen. We have you say we are more close. It's my God. We are machine. Amen. The Hayek and we make the fair God. This is from the Lord of God in Rome. Yem Kayenu, Yerkemenu, Vokim Negayam, was for such men of the Vogatolinoy.
Вроцем кивлала ему, що не Ісраїл, пану щиро всім право, Йом лифней войше зейлин, пану дом, Адино імлех левой веней марки, хода адино чянки, вгелення, позиме на брахату Адино, і благослов. Амінь. Шалой, шалой. Дагім бадей,
Iskadash Merabo. Amen. Rabo Yachiu Seviyam Mokus. Amen. The Kayechem make the head of the so. גדל והתקדש שמי רבה, ועמד חירותי וימליך מלכותי וישמח וקרם וקרם ושפחה ויכון ובמכון חיי לכל בית ישראל ולא בזמן קריב ימרו אמן. יהי שמי רבה ורוח לעולם ובני יתברך ישתבח ויתפאר ותרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלך ושב בריקה נעלם מכל ברכתה ושירתה תשלחתה ונחמתה ועמידם ברמה אמן. יש למה רבה שמאי טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום יוממה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי וישמח וקרם וקרם ושפחה ויחייכון ובמכון חיי לכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה ורוח לעולם ובני יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה וליקחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תשלחתה ונחמתה ועמידם ברמה ואמרו אמן. על ישראל והר לעולם והר תמיד וכל תלמידי תלמידים וכל כולם זה הייתה ויתרה דין ודין וכל אתר ואתר יהיה לכון שלמה רבה חינה וחיזה ורחמים וחיים עריקים תאמר וכף ובינם ודרם ועולם ובשמי ואמרו אמן. יהי שלמה רבה משמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום יוממה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Tomorrow morning, down to 9 o'clock, we'll go meeting at the crowd. Take a Italian. All right. Take a breath. Oh, So behind the worst now? No, she got the identical time.
Reckless driving? No, she just in the car. She didn't drive away. But the cop gave Did it. not guilty in the court case. What they gonna Give her a bill. No. Put it down. Non-driving. Put it down. First plea not guilty. No, I would solve it. That's up to you. No, let's take a process. Gracias por eso, ¿ok? Yeah, we